rumwe mu rwaruka rwo mu Burundi, mu Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ruhangayikishijwe n'ikibazo co kubura amabanki abizera kugira ngo baronke imitahe yo kwiteza imbere. Mu Rwanda, witwa Yvonne Idamange Ryamugwiza yakatiwe gupfungwa imyaka 15 yongera ategekwa gutanga ihadabu ingana na miliyoni 2 z'amanyarwanda. Ivyo yagirizwa turabigaruka ko handi hato. Naho mu Bufaransa, Nicolas Sarkozy yahoze ari president w'ico gihugu yaciriwe umunyororo w'umwaka umwe. Idonido ni mukanya isasi. Nongere ndabahikaze nshuti bakunze b'Ijwi rya Amerika. Amakuru yacu reka tuyahere mu Bufaransa, aho Nicolas Sarkozy nk'uko nari ndabice ku masonga yahoze ari president w'ico gihugu yaciriwe umunyororo w'umwaka umwe, ni nyuma yo kwagirwa n'ivyaha birimo gukoresha nabi amafaranga yari agenewe ibikorwa vyo kwiyamamaza mu matora yo mu 2012. Ibindi tubibaze mugenzi wacu Edi Rwema. Iki ni igihano cya kabiri cyo gufungwa Sarkozy akatiwe. Yari aherutse nanone gukatirwa igihano cyo gufungwa nyuma yo guhamwa n'ibyaha bishingiye kuri ruswa. Gusa umucamanza yategetse ko uyu munyapolitike w'imyaka 66 atazafungwa, ko ahubwo azakurikiranwa ari mu rugo. Azambikwa umuringa utanga amakuru y'aho ajya hose. Urukiko rumukatira kuri uyu wa kane. Sarkozy ntiyari mu rukiko. Umwunganira mu mategeko Thierry Herzog yavuze ko bazajurira icyemezo cy'urukiko. Urukiko rwasanze Sarkozy yarakoresheje amafaranga arenze ayo amategeko agena mu bikorwa byo kwiyamamariza manda ya kabiri nk'umukuru w'igihugu. Ni amatora atashoboye gutsinda. Icyo gihe ayo matora yatsinzwe na François Hollande wategetse Ubufaransa kugeza mu 2017. Mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka, Sarkozy yabaye umukuru w'igihugu wa mbere ufunzwe kuva igihugu kivuye mu ntambara z'urudaca. Icyo gihe yakatiwe igifungo cy'imyaka 3. Nyuma iyo myaka yaje kugabanywa kugera ku mwaka umwe. Edi Rwema urakoze. Tuve mu Bufaransa tuja muri Ethiopia, aho intara zitatu z'ico gihugu kuri no wa kane zitabiriye amatora y'abaziserukira yari yaregejwe inyuma. Muri izo zitatu harimwo imwe itora niba yoshinga leta yayo yihariye. Mugenzi wacu ejo ni Mukankusi nivyaje kutubwira. Minisitiri w'intebe Abiy Ahmed azashyiraho guverinoma itaha hatitawe ku majwi y'abatoye batinze. Ishyaka rye ryamaze kubona imyanya 410 muri 436 y'inteko ishinga amategeko yahiganiwe mu itora ryo mu kwezi kwa gatandatu. Igitutu cy'amahanga gikomeje kwiyongera kuri Abiy biturutse ku ntambara mu ntara ya Tigray. Ubushyamirane bwadutse mu kwezi kwa 11 umwaka ushize 2020. Ingabo z'igihugu n'izishyigikiye mu karere zihangana n'izishyaka TPLF zongeye kugenzura intara ya Tigray mu kwezi kwa gatandatu nyuma y'intambara yamenye amaraso. Umuryango w'abibumbye ONU uvuga ko ibice by'intara ya Tigray byahuye n'inzara. Itora ryo kuri uyu munsi wa kane ryabereye mu ntara ya Somali, aho ibibazo byo kwiyandikisha bitagenze neza amatora agatinda. Ayo matora yabaye no mu ntara ya Harar, ahabaye ibibazo nk'ibyo hakiyongeraho n'impaka mu bijyanye n'amategeko byatumye amatora atinda. Hari kandi n'intara yo mu majyepfo y'uburengerazuba Nationalities n'iya People's Region cyangwa SNNPR mu magambo ahinnye, aho impapuro z'itora hamwe n'ibibazo by'umutekano byatindije itora. Abatora mu gice kimwe cya SNNPR baratora kamarampaka yo kwemeza niba iyo ntara igomba kwitandukanya kandi igashyiraho leta yayo yihariye. Yabibaye iya 11 mu zigize Ethiopia. Abaturage bafite icyizere ko iyo ntara ibaye leta yarushaho kwigenga kandi ikabona amafaranga aturuka muri guverinoma y'igihugu cyose. Impaka zishingiye ku bubasha bw'intara ugereranije n'ubwa guverinoma y'igihugu cyose, amoko n'izishingiye ku butaka byagiye bikurura urugomo muri Ethiopia, igihugu gituwe na miliyoni 110 z'abantu bo mu moko 80 atandukanye. Abiy byitezwe ko azashyiraho guverinoma ku itariki ya 4 y'ukwezi gutaha kwa 10. Ejweni urakoze. Mu gisata cyo kumenyesha amakuru, inzego zijejwe iperereza mu Burusiya FSB mu mpfunyapfunyo zatangaje ko ziterekanya guta muri yompi Roman Dobrokotov. Uyu numenyesha amakuru amenyerewe mu gukora inkuru z'amatohoza. Izo nzego zimwagiriza kujabuka imbibe akoresheje inzira zitemewe n'amategeko. Edi Rwema nivyagarutse kutubwira. Uyu munyamakuru w'impirimbanyi Dobrokotov ayobora ikinyamakuru cyitwa The Insider
giherutse gukorana n'ikindi cyitwa Bellingcat mu gusohora amakuru agaragaza uko umunyapolitiki Alexei Navalny yarozwe n'uburyo inzego za leta z'Uburusiya zagerageje kuroga Sergei Skripal wigeze gukorera icyarimwe ibiro by'ubutasi by'Uburusiya n'iby'Ubwongereza. FSB ivuga ko ibyo byaha Roman Dobrokotov yabikoze mu kwezi kwa munani uyu mwaka ubwo yambukaga umupaka uhuza icyo gihugu na Ukraine n'amaguru. Aramutse ahamwe n'icyo cyaha yahanishwa igifungo kigera ku myaka 2. Abakurikiranira hafi ibintu basanga umugambi wo kumuta muri yombi ugamije gukomeza gucecekesha itangazamakuru ryigenga mu Burusiya. Uwunganira Dobrokotov mu mategeko Yulia Kuznetsova yavuze ko kuri uyu wa kane mu gitondo inzego z'umutekano zasatse urugo rw'umukiriya we zitwara ibintu byinshi birimo za mudasobwa n'amatelefoni. Edi urakoze. Duce dusubira ku mugabane wa Afrika neza na neza muri Nigeria aho amashuri yo muri leta ya Kaduna iri mu majaruguru y'ico gihugu yongeye kugurura inyuma y'amezi 2 yaramaze yarugaye kubera ikibazo c'umutekano muke. Ejo ni Mukankusi abidusigurire. Leta ya Kaduna yazahajwe n'ubushimusi bukorwa n'abantu bitwaje intwaro, kandi ikigega cy'umuryango w'abibumbye cyita ku bana UNICEF ivuga ko abana b'Abanyanigeriya bagera kuri 1 miliyoni bafite ubwoba bwo gusubira ku ishuri. Kaduna ni imwe muri leta zibasiwe kurusha izindi n'ishimutwa ry'abanyeshuri ku mashuri ryatangiriye mu majyaruguru ya Nigeria mu mpera z'umwaka ushize. Kuva mu kwezi kwa 12 guverinoma itangaza ko abana b'abanyeshuri barenga 1,000 batwawe bakuwe ku mashuri muri ako karere. Ishimuta rikorwa ubusanzwe n'amabandi n'uduco tw'abanyarugomo mu karere basaba ingurane y'amafaranga imiryango y'abashimuswe. Izindi leta zahuye n'ibibazo nk'ibyo ni Niger, Zamfara na Katsina. Mu gushakira umuti icyo kibazo, abategetsi muri leta ya Kaduna bafunze amashuri mu kwezi kwa 7 ariko bongeye kuyafungura muri uku kwezi bavuga ko ibintu bimeze neza kurusha mbere. Mu byumweru 2 bishize, ikigega cy'umuryango w'abibumbye cyita ku bana UNICEF yageranyaga ko abana babarirwa muri 1 miliyoni muri Nigeria bashobora kutazabasha kujya kwiga kubera impungenge z'umutekano. UNICEF igereranya ko Nigeria ari cyo gihugu gifite umubare munini kurusha ahandi w'abanyeshuri batarimo kwiga mu bagera kuri 13,200,000 ku isi. Rudra Saho wa UNICEF ushinzwe uburezi muri Nigeria avuga ko umubare w'abana batiga mu gihugu ushobora kuba urenze uwo. Barakoze bagenzi bacu Juni Mukankusi na Edi Rwema kuri ano makuru agezweho hirya no hino ku isi baje kudushikiriza aya n'ayandi. Ndabutse ko mushaka kongera kuyumva kuri wezi3 radio yacu VOA.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram na Facebook ni VOA radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru agezweho mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda. Igisata kiburanisha ivyaha vyo ku rwego mpuzamakungu n'ivyiterabwoba muri sentare nkuru y'u Rwanda cahanishije Madame Yvonne Idamange yamugwiza gupfungwa imyaka 15, congera kimusaba gutanga ihadabu ingana n'imiliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Inyanza mu majepfo y'u Rwanda ahasomewe uru rubanza, ijwi rya Amerika ryari ryaharungitse Eric Bagirubusa. Byafashe igihe kiri munsi y'isaha inteko y'abacamanza 3 bakuranwa mu gusoma icyemezo cy'urubanza ruregwamo Madame Yvonne Idamange ryamugwiza ibyaha 6 byo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda. Mu cyumba cy'urukiko rufite icyicaro i Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda, yaba Idamange, abamwunganira mu mategeko ndetse n'ubushinjacyaha nta ruhande rwa ruhagarariwe. Hagaragaraga biganjemo inzego z'umutekano n'itangazamakuru. Nta cyaha na kimwe mu byaha 6 Idamange yabayeho umwere, ari naho urukiko rwashingiye rumuhanisha igihano cy'igifungo cy'imyaka 15 n'ihazabu ya miliyoni 2 z'amafaranga. Byinshi mu byaha ubushinjacyaha bumurega bishingiye ku biganiro yacishaga ku muyoboro we wa YouTube yise Idamange mu izina rye. Mu mabazwa yakoreshejwe mu nzego z'ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha, Idamange yemeye ko ibiganiro mu majwi n'amashusho aregeshwa ari ibye. Ubushinjacyaha bumuregesha amagambo yavuze ko u Rwanda ruyobowe n'agatsiko k'amabandi kayoboresha igitugu kibasira abacitse ku icumu rya jenoside, kandi ko leta mu by'ikora nta nyungu bifitiye umuturage. Bumurega ko yavuze ko leta yavuyeho hasigaye baringa gusa, ko u Rwanda ruyobowe n'umuzimu, n'ayandi avuga ko leta yirirwa yica abantu igatondekanya imirambo, icuruza jenoside nyamara bayirokotse itabitayeho. Buramurega ko yahamagariye rubanda kujya kwigaragambiriza imbere y'ingoro y'umukuru w'igihugu.
ubushinjacyaha buvuga ko Idamange nk'umuntu ukuze kandi wize azi ubwenge ayo magambo yayavuze abizi ko atari ukuri. Idamange mu myiregurire ye mbere y'uko urubanza ruburanishwa mu mizi yagiye abwira urukiko ko ibyo yavuze biri mu burenganzira yemererwa n'amategeko mu gutanga ibitekerezo. Mu isesengura ry'urukiko ruvuga ko amagambo yavuze arengera ihame ryo gutanga ibitekerezo. Ruvuga ko amagambo yavuze yateza intugunda muri rubanda kandi ko yaragamije guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda. Urukiko rwavuze ko hari n'amagambo Idamange yavugiye kuri YouTube atayafitiye isoko izwi yatera ubwoba, imvururu n'ihohotera muri rubanda, kuko bamubyarirwa avuga ko adashobora gupfobya jenoside kuko ari umututsikazi wayirokotse. Urukiko rwasesenguye imvugo ze ruvuga ko zigabanya uburemere n'ingaruka bya jenoside, nyamara jenoside ari umutwaro ku gihugu. Rwavuze ko kuba Idamange yararokotse jenoside cyangwa abe barayizize bitaba impamvu yo kuyipfobya. Rusobanura ko buri wese wakora ibyaha yabikurikiranwaho kandi akabihanirwa, na cyane ko itegeko rirengera buri wese. Ni mu gihe ku cyaha cyo gutambamira ishyirwa mu bikorwa ry'imirimo ya leta yategetswe aregwa ko ubwo inzego z'umutekano zajyaga kumuta muri yombi yanze kuzikingurira akanakubita umwe mu bagenzacyaha akamukomeretsa. Umucamanza avuga ko Idamange yabikoze yirengagije ko bamwibwiye, anabona bamwe bambaye impuzankano z'akazi. Rwavuze ko yakoze icyaha cyo kwigomeka ku buyobozi. Rwamuhamije kandi icyaha cyo gutanga sheki itazigamiye. Ruvuga ko iki kiri mu byaha bidasaza kuko yagikoze mu mwaka wa 2018 akiregwa mu 2021, imyaka 3 iteganywa n'amategeko ku busaze bw'icyaha itararangira. Nyuma yo kumuhamya ibyaha byose uko ari 6 rushingiye ku ngingo z'amategeko, urukiko rwavuze ko Idamange yabikoze mu buryo bw'impurirane mbonezabyaha n'impurane mbonezamugambi. Rwamuhanishije igifungo cy'imyaka 15 muri gereza n'ihazabu y'amafaranga angana na miliyoni 2. Icyakora rwamusoneye igarama ry'urubanza kuko aburanafunzwe. Ni mu gihe ubushinjacyaha bwari bwamusabye gufunga imyaka 30 n'ihazabu ya miliyoni 6 z'amafaranga. Uru ni urubanza rwaburanishijwe mu muhezo yaba Idamange ndetse n'abamwunganira mu mategeko badahari. Idamange yikuye mu rubanza ashinja inteko imuburanisha kubogama. Idamange yifuzaga ko urubanza rwe rwabera mu ruhame rubanda rukamenya ibyo aregwa, kuko yemeza ko ibyaha aregwa yabikoreye ku karubanda. Mu kiganiro na Maître Felicien Gashema, umwe mu bamwunganira mu mategeko, yabwiye Ijwi ry'Amerika ko batarabona kopi kubiyeho icyemezo cy'urukiko ngo babashe kumenya niba bazajurira ibihano byahawe uwo bunganira. Avuga ko nibamara kubona kopi y'incarubanza bazayishyira Idamange, akazaba ari we wo kwanzura niba habaho ubujurire cyangwa butabaho. Madame Yvonne Damangi ryamugwiza y'imyaka 42 y'amavuko yamenyekanye cyane kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2020 avuga amagambo akomeye ku muyoboro wa YouTube anenga imigenzereze y'ubutegetsi buriho mu Rwanda. Avuga ko azira karengane ko kuvugira rubanda rutagira kivurira. Ari mu murongo umwe n'uwa Bwana Aimable Karasira uzaramba nawe uregwa ibyaha byo guhishingiro jenoside no kuyihakana. Ibyaha nawe bikomoka ku magambo yacishaga ku muyoboro we wa YouTube. Karasira nawe aheruka kubwira Ijwi ry'Amerika ko atazitabira urubanza rwe. Bagira ubusa, Ijwi ry'Amerika, Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda. Eric Bagira ubusa urakenuye. Tukiri mu Rwanda, kuri uno wa kane ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bufatanije n'ishirahamwe nyarwanda ry'ababana na virusi itera sida batanguje umugambi wo gukangurira abanduye iyo virusi gufata imiti neza kugira ngo bagere ku rwego virusi izimangana burundu mu maraso yabo ku buryo batazokwanduza abatarandura. I Kigali mu Rwanda, Assumpta Kabuyi adufitiye inkuru irambuye. Iyi gahunda nshya ya leta y'u Rwanda yiswe ihwanye na bisobanuye ko ya mbere ivuga uwagabanije virusi, bihwanye na ya kabiri ivuga utanduza virusi. Mu gutangiza iki gikorwa kitabiriwe n'abanduye virusi itera sida bibumbiye mu ishyirahamwe LRP+, muganga Serumondo Janvier ushinzwe iby'ubuvuzi bw'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina yagaragaje ko uwanduye virusi itera sida ufata imiti neza aba atakwanduza uwo baryamanye. Uko yari iri imbere imiti isi kuri uyu munsi yagiye ihinduka. Hari imiti kera yabaga ifite kuba yavura ariko itavura neza nk'uyu munsi. Ubushakashatsi burakomeje, tuzagenda tubona indi miti myiza kurushaho, ndetse hari n'igihe umuntu azajya yitera nk'urushinge rumwe mu mezi 6, ntibimurushye abara ngo ndanywa ibinini buri mwanya buri munsi. Ibyo bikazadufasha cyane cyane kugira ngo gufata imiti uburyo buhoraho umuntu ye kwibagirwa, abantu benshi barusheho kugabanya virusi mu mubiri wabo ndetse zishiremo, bityo ubwandu bugabanuke
mu bantu bose. Muganga Serumondo asobanura ko kunywa imiti neza ari ukuyinywera igihe utayisiba na rimwe kandi ukajya uyifatira ku masaha amwe. Uyu muganga yumvikanisha ko abarwayi bubahirije iyi gahunda bagabanya umubare wa virusi mu maraso yabo kugeza ku kigero cy'uko batakwanduza abo bakoranye imibonano mpuzabitsina. Serumondo avuga ko nubwo gufata imiti neza bigabanya virusi iri mu maraso kugeza ubwo uwayanduye atabasha kwanduza mugenzi we, ariko bidasobanuye ko umuntu aba yakize virusi itera sida. Nufata imiti neza uzagabanya ubwandu bwa virusi zikuri mu mubiri ndetse ku kigero zipimwa ntizigaragare. Ntibivuga ko umuntu aba yakize, bivuga ko tugomba gushyira imbaraga nyinshi mu gukomeza gufata imiti neza, kuko uyu munsi ushobora kuba virusi zitagaragara utakwanduza, ariko ejo bigahinduka kubera ko utafashe imiti neza. Nidukomeza rero gufata imiti neza tuzaca ukubiri no kwanduza ubwandu bwa sida, baba abo turyamana, baba abo tubana, yaba umubyeyi uzabyara umwana. Madamu Sage Semafara, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango w'abana n'ubwandu bwa virusi itera sida, avuga ko kugeza ubu bamaze kugira abanyamuryango bagera ku 140. Uyu muyobozi agasobanura ko kuri uyu mubare w'ibihumbi 140 abagera kuri 91% bangana n'ibihumbi 127,400 bafata imiti neza. Madamu Semafara kumvikanisha ko aba bamaze kugira icyizere cyo kuzisazira badahitanywe na virusi itera sida. Uyu munsi niba waramaze kugabanya virusi mu maraso, ufite amahirwe yo kubaho mu buzima Imana yakugeneye kubaho mu isi. Iyo wafashe imiti neza ugasanga n'abantu bakwibazaho ko uyu muntu afite virusi itera sida cyangwa ntayafite, ku buryo wisanga muri sosiyete nta kato, nta muntu ugutunga urutoki nka kera. Ubuhamya Ijwi rya Amerika ryahawe n'abanduye virusi itera sida bugaragaza ko gufata imiti neza byabongereye iminsi yo kubaho. Uyu mubyeyi Nise Mukarwego, kubera ko atashaka ko amazina ye ajya hanze, yabwira Ijwi rya Amerika ko amaze imyaka isaga 20 amenye ko yanduye virusi itera sida. Mukarwego asobanura ko uburyo umugabo we yapfuye kuko batafataga imiti igabanya ubukana bwa sida byabaye imbarutso yo kudasuzugura sida. Nari nzi ubuhamya bw'umugabo wanjye ko yapfuye kuko yishwe n'igituntu, amaguru yarabaye nk'ibiti. Njyewe rero aho mbimenye nibwo nafashe nyine imiti ndikurikirana. Mu by'ukuri imiti yanjye nyifata neza, nayigize ubuzima busanzwe. Virusi yanjye irakingiranye, ntabwo iboneka mu maraso. Ndi umumama utuje, nkumva mfite agaciro kenshi, ntawayinsama kuko nta yindi ndwara njya ndwara. Undi mugabo wavuganye n'Ijwi rya Amerika twahaye izina rya Karangwa, we yadusobanuriye ko gufata imiti neza byatumye abyara abana 4 kandi bose nta n'umwe wavukanye ubwandu. Twarabyaye, twaza kufatisha CD4 hano ukabata virusi zanyu zirafungiranye, twarabyaye ariko abana turayapimisha, abana ni bazima. Abana bavukiye mu bwandu ni 4. Ndakomeye kuko ubu ngubu urabona nk'ubu ngubu mvana Nyagasambu nkoresheje igare nkaza hano muri Kigali nkakora ngasubirayo, nkongera nkagaruka nkakora ngasubirayo. Iyi gahunda yatangijwe n'ishyirahamwe nyarwanda ry'ababana na virusi itera sida ku bufatanye na RBC, izamara amezi 3 kandi izakorerwa mu gihugu hose. Kugeza ubu Minisiteri y'Ubuzima itangaza ko mu Rwanda abantu bangana na 3% aribo banduye virusi itera sida. Minisiteri y'Ubuzima ikavuga ko muri abo banduye virusi itera sida bageze kuri 3%, abari ku miti igabanya ubukana bwayo bagera kuri 98%. Intego isi yihaye nuko sida yaba yacitse burundu mu mwaka wa 2030. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rigasaba abatuye isi kuzagerageza kugera kuri iyi ntego. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabandanya n'amakuru agezeho mu karere k'ibiyaga bigari. Nari nabice ku masonga nkitangura. Urwaruka rwo mu Burundi, mu Rwanda na Kongo rwari rumaze iminsi 3 mu nama yariko iruhuriza Igitega n'abatwara ibisagara baturuka mu bihugu bivuga ururimi rw'igifaransa mu karere ka Afrika y'ibiyaga bigari, ruhuriza hamwe mu kwemeza ko rugifise ikibazo cyo kubura amabanki abizera kugira ngo baronke imitahe yo kwiteza imbere. Ibindi n'umenyesha makuru wacu Pierre Claver Niyonkuru akorera i Kigali mu Rwanda. Abaserukira ibisagara hafi 200 vyo mu Burundi, mu Rwanda, muri Tanzania, muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Zambia bifuza ko iterambere rihera mu gwaruka kugira ngo bagwanye ubushomeri, birinde biyayuramutwe ibikorwa vy'ubugizi bwa nabi
n'izindi ngorane zihitana ugwaruka. Yamaraha ugwaruka rubona ko rugifise intambamyi yo kubura imitahe nk'uko vyemezwa na Kantengwa Gloria yaserukiye igisagara ca Kigali mu nama yari imaze iminsi 3 ibera Igitega ku mugwa mukuru wa politike mu Burundi. Ikibazo twese twagaragaje wenda ku rwego rutandukanye ni ikibazo cyo kubona financement ku rubyiruko bitewe n'uko amabanki asaba kugira icyo utanga ingwate. Ni gute ibyo bikorwa cyangwa se urwo rubyiruko rwahuzwa kugira ngo bigire ku bandi. Twabonye hari nk'uwa presence wo mu Burundi hindura imyanda kimwe no mu Rwanda arahari. Se ni gute bazana hamwe bakabasha gusangira ubumenyi bafite n'imikorere yabo kugira ngo nayo amahirwe ahari babashe kuyakoresha. Ico kibazo kiragarukwa ko na Chris Agere yaserukiye igisagara ca Goma kiri mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Parmi les grands défis, il y a l'accès au financement. Surtout là, je commence à parler mu biduhanze cyane harimo ikibazo cyo kuronka uburyo. Ahamvuga cyane muri Kongo kuko twebwe nta banki y'ugwaruka dufise. Kenshi amabanki asanzwe adusaba ingwati, iyo nayo ntayo dufise kuko turacari bato, nta mazu dufise. Amabanki arakwiye kusubiramo ingene akora kugira ngo ashigikire imigambi yacu, natwe tubone gutera imbere, duteze imbere n'ibihugu byacu kuko ni twebwe tugifise inguvu n'ubumenyi bwinshi. Ataragwaruka rurashobora kuba ingorane ku gihugu, abatwara batubere nk'abavugizi. Kaze Delphin n'umurundi atwara ishirahamwe rihingura imyanda ikavamo amakara yo gucana. We wabona ko hageze kugwaruka rwo mu bihugu bitandukanye rugira urunani rugakorera hamwe kungurana ubwenge au niveau ya ma strategie. Vyagaragaye by'ukuri ko mu kintu c'iterambere duteye imbere umaze kubona hahagurutse abakuru b'ibisagara bo mu bindi bihugu bakavuga ati turafise ikibazo iki niki mu ugasanga twebwe ivyo bibazo bafise turiko turabitorera inyisho ngaha. Nicerekana yuko natwe Uburundi ntituri kure mu iterambere ahubwo turafise dushobora gutanga. Ibisigaye kiruta byose nuko twaronsa akaryo ko kumenyana n'abandi. Ubutwari banki ijejwe guteza imbere ugwaruka mu Burundi nawe nyene yitavye inama yasozerwe kuri uyu wa kane ahanura ugwaruka kwiga neza imigambi bifuza gusabira ingurane. Kuri mikro y'ijwi ry'Amerika Sixten Yohire atwara iyo banki nawe nyene n'ugwaruka. Imigambi batuzanira usanga usomye atari imigambi ni societe yunguka. Nico gituma tumaze kubona izo ngorane twagiye hamwe n'urwego API twatanguye inyigisho mu gihugu cyose kugira ngo twigishe ugwaruka bonyine bibonera ingorane mu gihugu. Izo ngorane bazibonye batora inyishu, iyo nyishu bayihinduremo ishirahamwe rizoza rikemura ibibazo abarundi bafise no kwita muri bifaransa la creativité, l'innovation. Abaserukira ibisagara bitandukanye birimwo iyo migambi n'amahinguriro y'ugwaruka bemereye ubwo gwaruka ko bazurufata mu mugongo kugira ngo rushike kwiterambere rirama. Ivyo bisagara navyo ni Bujumbura, Gitega na Ngozi vyo mu Burundi, Kigali, Rusizi, Rubavu na Nyanza vyo mu Rwanda, Lubumbashi, Baraka, Kindu, Goma, Bunia, Uvira, Kalemi, Matadi, Bandundu na Bukavu vyo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Kigoma co muri Tanzania hamwe na Ndola co muri Zambia. Aba bagomwe ubutwara igisagara ca Bujumbura Jimmy Atungimana wabariwe atwara inama nshingwa ntwaro y'ishirahamwe rihuza abatwara ibisagara bivuga ururimi rw'igifaransa mu karere k'ibiyaga binini mu kiringo c'imyaka 2. Atagihindutse inama ikurikirizobera mu Rwanda ku mwakuza. Pseklaveni nkuru Kigali ku bwijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika turabandanya n'ibiganiro vyacu. Dusubire mu Rwanda aho komisiyo y'inama nshingamateka ijejwe gukurikirana ubutunzi bwa leta imaze ukwezi iganira n'ibigo vya leta na za ministeri zitandukanye kuri raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta. Hari raporo yerekana ko ibigo hafi ya vyose bimaze kurengukishwa bicunga nabi ubutunzi bwa leta. Mugenzi wacu i Kigali mu Rwanda Assumpta Kaboyi yaduteguriye inkuru irambuye kuri iki kibazo. Kuva mu ntangiriro z'uku kwezi kwa 9 komisiyo y'inteko ishinga amategeko ishinzwe gukurikirana imicungire y'umutungo wa leta yatangiye gutumiza ibigo bya leta na za ministeri ngo bisobanure ibibazo byagaragajwe by'imicungire mibi yagaragajwe muri raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta y'umwaka ushize. Mu bigo hafi ya byose byamaze kwisobanura muri komisiyo byagiye bigaragarwaho n'imicungire mibi y'umutungo wa leta cyangwa se gusesagura. Urugero rumwe rwagaragaye naho ikigo cya leta gishinzwe imiturire mu Rwanda cyakodeshereje inzu urukiko rw'ikirenga rukoreramo ku mafaranga asaga miliyoni 100 buri kwezi. Abagize inteko ishinga amategeko bakagaragaza ko bihombya leta.
kuva kuri iri soko ritanzwe. Ikibabaje nuko ari n'urukiko rw'ikirenga rugomba gukoreramo cyangwa rukoreramo, bigaca muri izo process zose zidasobanutse. Ntiturebe aho byarangiriye wayisinye, ariko harimo cano aho ngaho yose. Niyo mpamvu ngira ngo ayidusobanurire, ntibyitwe ko ari umuntu utari mu kigo wabikozeho wenyine. Iyo ufashe aya mafaranga $1,117,261 ku kwezi, iyo ukubye amezi 12 angana na $1,407,407 zirenga. Ubu mu ngengo y'imari harimo $1,407,407 zo gukodesha mu mwaka umwe. Gusobanura iby'aya makosa, umuyobozi wungirije muri iki kigo yagaragaje ko amakosa menshi yabaye ku buyobozi bw'uwahoze ayobora iki kigo ubufunzwe. Sanzimana Noel ni umuyobozi wungirije mu kigo cy'igihugu gishinzwe imiturire mu Rwanda. Mu by'ukuri twavuga ko ari amakosa y'ubuyobozi, kuko ubuyobozi nibwo butanga umurongo nyuma y'uko tender committee imaze gukora evaluation, nibwo butanga umurongo ngo hakwiriye kubaho negotiation. So nkumva kuba iki ngiki kitarabaye ni amakosa y'ubuyobozi. Noneho ari naho mvugira ko muri iyo chain ya system nge kubera ko ntari ndimo, ntabwo nabashaga kubona dosiye yavuye yagiye. Igiteye impungenge mu bigenda bigaragazwa n'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta nuko amafaranga acungwa nabi aba yaturutse ku misoro y'abaturage, andi ari inguzanyo zishyurwa nabo. Ubwo iyi komisiyo y'inteko ishinga amategeko yatumizaga minisiteri ishinzwe kubungabunga umutungo w'igihugu, yatangajwe no gusanga iyi minisiteri yakabaye ibintangarugero mu micungire y'ibya rubanda, naho havugwamo gusesagura. Ibi bintu iyo ubyumva umva bibabaje cyane. Mu by'ukuri ndimo ndatekereza ngo nk'ibisobanuro bagiye baduha, batubwira bati hari nk'icyo batubwiye, baratubwira ngo aya mafaranga ngo kuyasaba mu by'ukuri ni ukuvuga ngo aba yarasabwe, ariko mu by'ukuri mu buryo bwo kuyakoresha hatarabayeho discussion imbere ngo abantu barebe implementation yayo. Ubundi iyo usabye inguzanyo, murabizi namwe ukuntu bikorwa. Iyo turi hariya mu nteko bazana imishinga baje kutubwira ngo dutore amafaranga, biba byihutirwa mu buryo utashobora rwose kwimagininga. Uzi yuko bigiye kuza kandi bikaba implemented mu buryo bwihuse, bikagira n'icyo bimarira igihugu. Ariko wajya ugasanga bya bindi byihutirwa nibyo bifasha imyaka, noneho bize guteza ikindi kibazo. Ntabwo ngo se ubundi mutubwire neza, tujya gusinya ariya mafaranga, inyigo zarakozwe, gahunda yarateguwe neza. Nimba twabonye loan tukishyura ibikorwa bitaratangira, tuba twishyuye. Kuki twishyura tutakoze? Twatangiye kwishyura the billion z'abanyarwanda. Ibyo ngibyo byo murabidusobanurira gute ngo tubyumve? Ariko bikababaza nka project tumaze kwemeza hagashira imyaka ingahe nk'ingiri kuvugwa muri report. Turi kwishyurira ubusa, project itaratangira. Ngira ngo icyo kibazo mu cyumve, noneho ukaza twereka ko bishoboka ko wowe wishyura izi charges udakorana na wa wundi uri muri execution. Iyo ugiye gufata amafaranga muri banki, muri contract twese tuba tuzi ko harimo amafaranga uzishyura buri kwezi, hakaba n'amafaranga uzishyura igihe watinze kujya gushyira mu bikorwa icyo amasezerano ategeka. Nicyo barimo kukubaza. Bari kukubaza ngo wowe niba uzanye iyo loan agreement, uzi neza ko charges zirimo zo gukererwa ku implementing. None umwe bavuga ngo tuzi neza ko tuzazishyura. Nuvuga ngo muri ready kuzishyura, ahubwo muri ready gutangira ku implementing umushinga. The answer is no. Kuki noneho tutangira imishinga tukayisinyira amafaranga tukanashaka loan tutari ready gutangira. Noneho tukavuga ngo twiteguye kwishyura charges, rwose uravuga uti $270,000 n'izindi zaragiye kubera ko imikoranire yonyine department ziri muri ministry imwe miliyoni zikagenda, kubera noneho kazuka tubwira ngo tugiye ku improving imikoranire. Icyo gisubizo urumva twacyakira gute? Ariko uziko muri ayo mafaranga harimo n'ayawe buriya, ayo yo ntiwanayarengera. Ubu ntiwanarengera ko harimo n'ay'umukecuru uwo wagiye kugurisha ibijumba ku isoko. Akaba ari nunga duce dusozerera amakuru twari tubafitiye muri kano kanya. Dushimira abagize uruhara bose ngo ategurwe yongera abashikire. Kuri mikro mari kumwe na Joy Diane Ninahazwe. Ibiganiro n'amakuru vyashizwe hamwe na Dieudonné Cubahiro, byari bihagarikiwe na Etienne Karekezi. Twempi kwizina rya bagenzi bacu bose tumikebanuye tubipfuriza kubandanya mururanirwa mu byo murimwo, naho utaha mugira ijoro ryiza mu banyu no mu vyanyu.